sweeten and fruit board with the Biscoff cheesecake, and this is the kunafa with the green cherry top. এবং এখানে I made the shami kebab and biryani definitely in the slow cooking পটের ভিতরে আছে। আর এটা করেছি হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড করেছে, এটা গ্রিল চিকেন। এটি হচ্ছে ভেজিটেবল এবং একটু ডিফারেন্ট স্টাইলে ভেজিটেবল করেছি। আর এটি আমি করেছি হচ্ছে লবস্টার, বাট লবস্টারটা হোয়াইট সসে করা। আর চকলেট কুকিজ এটাও আমরা তৈরি করেছি বাসায়, সো উই লাইক দ্য চকলেট কুকিজ। এবং দিস ইজ দি কাচি বিরিয়ানি, সো দ্য বিরিয়ানি ইজ ইন দি স্লো পট। ওয়াও, I can smell, see, look at this, the steam is coming out. So এটাকে আমি আসলে স্লো পটে যেহেতু তৈরি করেছি এখানে আমি রেখেছি। এবং we made the salad, it's a kind of salad but a salad with chickpeas। এবং মোটামুটি এই খাবারগুলো আসলে আমি আজকে আমার আসলে নিজের যে সময় সেই সময়কে সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে আমি এই ডিশগুলো আমার গেস্টের জন্য এবং আমার ঈদের টেবিলে আমি সার্ভ করেছি, প্রেজেন্ট করেছি। সো আই এম ভেরি মাচ হ্যাপি, আই অলরেডি হ্যাড ইট। সো আমি আরেকটু অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছি, যেমন লাইক যেহেতু আই লিভ ইন দ্য অ্যাপার্টমেন্ট, সো মাই টেবিল ইজ লিটল বিট টাইনি অ্যান্ড এভরিথিং ইজ ভেরি কম্প্যাক্ট। So I placed it here, the all kinds of plates that my guest can use it, and for the dessert these things, and for a very small spoons. I like the spoons, the very pretty ones, see, very small on the golden spoons. And nut and shell, this is a very small area, I like it. And that is the whole presentations of my food. So I'm taking a panorama. I already labeled all the foods I presented here. So I think we're gonna enjoy it, our dinner, because I'm waiting for our Eid guest. So till then, bye, take care, ciao, and Eid Mubarak. Along with this, I gave a little bit a different look, my center table with the plant. These are all original plants with the flower, and this is the flower with the seashells and the water. And I mix some Eid candies if any little kids come to my house, so I can give them as a treat. And this is my book, Seasoned with Love. So this is a little bit, I tried to give a new look to my tiny apartment. I'm very much happy with the look I gave to my apartment. So this is Nut and Shell, my Eid. We are waiting for the guests. Till then, bye, ciao, take care, and Eid Mubarak.